ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯁꯔꯃꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ YouTube ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯇꯨꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯤ YouTubeꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯧꯅ YouTube ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ changes to YouTube's terms of service ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯇ 2020ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ A summary of the changes haibasida hojik summary si yengsiko ahanbada leiribasi facial recognition restrictions haibani aduga ani subada leiribasina YouTube's right to monetize haibani aduga ahum subada leiribasina royalty payments and the tax withholding haibasini masida ahanbagi siga ani suba sigadi hanadagi sanaduna laglaba update amani hojik facial recognition restriction haibasi yengs the terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission while this has always included facial recognition information the new term make that explicitly clear maphamsda haribo wafamasi YouTube video singda kanagumba magi face utpasi hariba mi adugi ayaba yaudana utpa yade haiba rule asi hariba rule asi mamangdagi su sanaduna lakpani adu wafam asi handakne hena maru oi haibadu nauna thokliba update asina takpani aina kanagumba magi maithong utke heragadi midugi ayaba yaugadabani haiba wafam sima mafam sida phongdole mase hanadagi su sanaduna laiba rule amani aduga ani subada leiribasina YouTube's right to monetize haibani YouTube has the right to monetize all content on the platform and the ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program afamasda haribasi hojikti YouTube channel si monetize tawdrabasu haibadi monetize ki damak approve tawdraba natraga monetization gi criteria du sudragasu et thogani haiba haibadi kanagumbagi subscriber si 1k yaudragasu hojikti YouTube channel adugi video singda ad thoglagani haibani ad sing adudagi lakpa revenue sing aduna YouTube na phangadabani haibadi creator aduna phanglaroi masisu lakthokiba kuiraba update amani handak tamuk nauna section na amuka phongdopani aduga anaubo eribadi sigi royalty payments and the tax withholding haibasini masinamu for creators entitled to revenue payments such payments will be treated as royalties from a US tax perspective and Google will withhold taxes where required by law aina leire sinamuk haribasina mamangda update ama lakrabani US tax info haidana hariba form adu akoina submit tawgadaban aikogi pan card sing haptuna information adu makoida submit tawbagi update ama mamangda thokrabani hariba update adu lakliba June 1 dagi chatna bahoragani hojik matamasi kuisilaktre mitarani mukta ngaisilaklabani hariba si phawda yarimakai YouTuber singna hariba tax info adu submit tawna bahona biu natragadi US ki citizen amana video yengba matamda 24% kakkani haibani aduga hariba form asi suktha thajindaba taragadi aikogi payment sing makoina phajilaga thambasu yai aduga US ka treaty gi manungda chanba leibak singidi 15% khakta makoina kakkadaban aduna akoi India sisu tax ki damak US ka treaty leina leibak oibanina 15% khakka kari aduna yariba makai hariba tax info gi form adu submit tawdriba singna yamna thuna haibadi June gi date 1 gi mamangdagi hariba form adu submit tawbiyo haiba wafam yamda thamjari ngasigi video si YouTuber singidamakta aina semjabani wafam asigi matangda samamnaba singna hek aingonda call tawraga hanglakpadagi video se aina semjabani aigi yengsinsi khangousi manipur haiba channel asi ai video thagatpa ngamjakidre masigi damak atpigani ai marak marakta mayamgi damak kanaba video sing soidana pujarake haiba wafam su thamjari aduga wafam ase haijaraga video si matang sida loisinjarage matungda video purakpa ngamnaba soidana honajage haijaraga mayam punumakpu sanjit Sharma amukka hanna khoramjari